Hello everyone, welcome to Race for Job. You're with Thanmayi. I hope your sessions are being productive. So let's dive into today's current affairs of 23rd of April 2026. Here we go. Japan lifts ban on lethal weapons exports in a major shift of the pacifist policy. ఓకే జపాన్ సడన్ గా తన లీథల్ వెపన్స్ ని యొక్క ఎక్స్పోర్ట్స్ ని బ్యాన్ చేసింది అనమాట ఆఫ్టర్ ఆల్ దీస్ ఇయర్స్ లిఫ్టింగ్ అప్ ఇట్స్ పెసిఫిస్ట్ పాలసీ. నౌ లెట్స్ సీ ఇన్ డీటెయిల్. Japan has officially removed its long-standing ban on the export of the lethal weapons such as missiles, fighter jets, destroyers, warships, and combat drones. This marks one of the biggest changes in the Japan's post-World War II pacifist policy. The decision was approved by the cabinet led by the Prime Minister Sane Takaichi. Okay, మరి old policy ఏంటి? Uh, After World War II, Japan followed a pacifist approach under Article 9 of its constitution, which limits war and military expansion. For decades, Japan had strict restrictions on arms exports and mainly allowed only non lethal defense equipment exports. Even when rules were eased in 2014 and 2023, export of major lethal weapons remained highly restricted. అంటే పీపుల్ యాక్చువల్లీ వరల్డ్ వార్ టూ అయిన తర్వాత వి ఆల్ నో అబౌట్ ద హిరోషిమా అండ్ నాగసాకి ఇష్యూ డ్యూరింగ్ ద వరల్డ్ వార్ టూ టైం పీరియడ్ ఆన్ ద జపాన్. సో ఆ టైంలోని జపాన్ పెసిఫిస్ట్ పాలసీ తీసుకొని వచ్చింది ఇన్ విచ్ దే మేడ్ షూర్ అకార్డింగ్ టు ఆర్టికల్ 9 ఆఫ్ ద జపాన్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే లీథల్ మిలిటరీ వెపన్స్ ఏమేమైతే ఉన్నాయో అవి మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయకూడదు, మన డిఫెన్స్ యొక్క ఎక్విప్మెంట్ ని ఎక్స్పాండ్ చేయకూడదు, లిమిట్ చేసుకుందామని వాళ్ళు ఫిక్స్ అయ్యారు. Now, what are these lethal weapons? With lethal weapons such as missiles, fighter jets, destroyers, warship, combat drones. ఇలాంటివి వాళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఇష్టపడరు అండ్ ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు ఈ బ్యాన్ ని లిఫ్ట్ చేశారనమాట. సో ఇప్పుడు ఏం చేంజెస్ జరుగుతాయి? Under the new rules, Japan can export lethal weapons like missile, destroyer, warship, and advanced defense systems. Arms sales will be approved and case by case bias. And also, exports were mainly allowed to the trusted partner countries with a defense agreement. Only trusted countries ki maatrame they will start exporting it. Okay. Next, sales to active conflict zones will still remain restricted. National Security Council approval will be required for major deals. Major deals ఏమైనా చేసినప్పుడు మాత్రం కౌన్సిల్, నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ వాళ్ళకి ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ అప్రూవల్ అనేది ఉండాలి అని వాళ్ళు ఫిక్స్ అయ్యారనమాట. సో విచ్ కంట్రీ లిఫ్టెడ్ ఇట్స్ బ్యాన్ ఆన్ ద లీథల్ వెపన్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్ 2026? జపాన్. సైలెంట్ ఉంటావా? Moving forward to our next article, 2026 Goldman Environmental Prize. 6 women win world's top environmental award. First time in our entire history, people, 6 members of women win అయ్యారు గోల్డ్మన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రైజ్ కింద. అండ్ ద అవార్డ్ is considered as the world's topmost honorary for the grassroots environmental activist and is often called as the Green Nobel. నోబెల్ ప్రైజ్ ఎలాగైతే ఉంటుందో అన్ని ఫీల్డ్స్ లోని ఎవరెవరైతే టాప్ మోస్ట్ ఉన్నారో వాళ్ళకి నోబెల్ ప్రైజ్ అనేది ఎలా ఇస్తారో ద సేమ్ వే ఎన్విరాన్మెంటల్ రిలేటెడ్ లోని యాక్టివిస్ట్ లైక్ క్లైమేట్ యాక్టివిస్ట్ ఎవరెవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ గ్రీన్ నోబెల్ అవార్డ్ అనేది ఇస్తారు. దిస్ గ్రీన్ నోబెల్ అవార్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద గోల్డ్మన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రైజ్. Okay, so let's see about this. This prize is started in the year of 1990 by philanthropist Richard and Rhoda Goldman. వీళ్ళిద్దరూ స్టార్ట్ చేశారు పీపుల్. గివెన్ ఎవ్రీ ఇయర్ టు ద ఎన్విరాన్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్స్ 6 ఇన్హాబిటెడ్ కాంటినెంటల్ రీజన్స్. ఓకే, టోటల్ గా మనకి 7 కాంటినెంట్స్ ఉన్నాయి కదా పీపుల్, లీవింగ్ అంటార్కిటికా యాజ్ ఎ అలోన్. మిగిలిన 6 కాంటినెంట్స్ నుంచి ఒక్కొక్క కాంటినెంట్ నుంచి ఒక్కొక్క పర్సన్ అనేది ఇస్తారనమాట. ఓకే, వై నాట్ అంటార్కిటికా? బికాస్ అంటార్కిటికాలోని ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ హ్యూమన్లెస్ కాంటినెంట్ ఆర్ కోల్డ్ కాంటినెంట్. ఎందుకు? అక్కడ హ్యూమన్స్ ఎక్కువ సస్టైన్ అవ్వలేరు కాబట్టి. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ అంటార్కిటికా కాంటినెంట్, రెస్ట్ ఆఫ్ ద 6 కాంటినెంట్స్ నుంచి ఒక్కొక్క పీపుల్ కి ఈ అవార్డ్ అనేది ఇష్యూ చేస్తారనమాట. Recognizes the grassroots leadership in protecting nature, climate justice, and the environmental rights. Each winner receives a major international recognition and cash prize of 2 lakh US dollars.
ఆల్మోస్ట్ 2 lakh US dollars వరకు ఇస్తారు పీపుల్, విచ్ ఈస్ 1.7 crore అప్రాక్సిమేట్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ విన్నర్స్ ఎవరు? వీళ్ళందరూ మనకి అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, బట్ మనకి కావాల్సింది సౌత్ కొరియా బికాస్ బోరిన్ కిమ్. బట్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ మీ టు సే ఐ విల్ సే ఇట్ ఫర్ యూ. ఇరోరో తన్షి ఫ్రమ్ నైజీరియా అండ్ సారా ఫించ్ ఫ్రమ్ ద యూకే, థియోనిలా రోకా మట్బోబ్ ఫ్రమ్ ద పపా న్యూగినియా అండ్ అలన్ ఆక్వా హుర్లీ ఫ్రమ్ ద యుఎస్ అండ్ యువిలిస్ ఫ్రమ్ కొలంబియా. Okay, these are the list this year. Which prestigious environmental award had all 6 women winners for the first time in 2026? I want everyone to comment down. Moving forward to our next article. Supreme Court questions voter deletions in Bengal SIR. Okay, now what is this? People, let me ask you something. What happens if a genuine voter name is removed from the election before the election? ఒక genuine voter like నా election name sudden గా elections కి 2 to 3 days ముందు తీసేస్తే what happens to me? లైక్ నా రైట్ టు ఓట్ అనే రైట్ ని వాళ్ళు కంప్లీట్ గా రిమూవ్ చేసేస్తారా, లేదంటే ద సిస్టమ్ షుడ్ కరెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్? Yes, this is the exact situation happening right now in the West Bengal Assembly elections of 2026. Now let's understand this step by step, okay? Before the elections, authorities conducted a special intensive revision. Special intensive revision అనేది కండక్ట్ చేశారు, which is also called as SIR. ఓకే, ఫర్ ఎ క్లీన్ అండ్ అప్డేటెడ్ ఓటర్ లిస్ట్. ఒక అప్డేటెడ్ ఓటర్ లిస్ట్ కోసం వీళ్ళు దీన్ని కండక్ట్ చేశారు అనమాట. During this process, a centralized software flagged around 60 lakh voters for discrepancies in their documents. To verify these cases, 700 judicial officers ని అపాయింట్ చేశారనమాట. ఓకే, అయితే వీళ్ళందరూ ఏం తెలుసుకున్నారు? ఆల్మోస్ట్ 27.10 lakh ఓటర్స్ అసలు ఎలక్టోరల్ రోల్స్ నుంచి కంప్లీట్ గా రిమూవ్ చేసేసారనమాట. 27 lakh people. And their names were removed from the electoral roll. Now here comes the problem. According to our Representation of People Act of 1951, once the final date for the nomination is over, the voters list gets frozen until the election results are declared. నామినేషన్స్ ఎవరెవరైతే ఆల్రెడీ వేసేస్తారో వేసేసిన డేట్ నుంచి ఇంకా ఎలక్టోరల్ రోల్స్ లో ఎలాంటి చేంజెస్ రాకూడదు. అలాగని ఇప్పుడు 27 lakh మెంబర్స్ అందరూ వదిలేస్తే అది అన్ఫేరే కదా పీపుల్, అవునా? Even if some voters were wrongly removed or wrongly deleted, they cannot add it be back because the election date was already mentioned. Yeah, and the polling dates were so close, like 23rd of April and 29th of April. So, some genuine voters may lose their right to vote. Now, what did the Supreme Court do? ఇప్పుడు Supreme Court ఇలాంటి situation లో ఏం చేయగలదు? Using its special power called as Article 142 of the Indian Constitution, the Supreme Court gave a special order. It said if any voters name ఏం verdict ఇచ్చిందంటే పీపుల్, ఈ అపెల్లెట్ ట్రిబ్యునల్స్ లో ఎవరెవరి నేమ్స్ అయితే మళ్ళీ రిస్టోర్ చేశారో దే విల్ బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద ఓటింగ్ అని. Okay, so let's see what is the question. Which law freezes the voter list after the last date of nomination is filing? Representation of People Act 1951. Okay, next article. Defense Minister signs a 975 crore deal to strengthen Indian Army tanks. Indian Army tanks ని strengthen చేయడానికి డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ 975 crores worth of ప్రాజెక్ట్ ని సైన్ చేశారు. ఎవరితో సైన్ చేశారు? The contract has been signed with Bharat Earth Movers Limited BEML and Electro Pneumatics and Hydraulics Limited Private India. Okay. The Minister of Defense has signed a contract worth around 975 crores to improve the capabilities of Indian Army T-372 and T-90 battle tanks. The deal is for the procurement of trawl assembly for T-72 and T-90 tanks. Okay. Now, as a trawl system, it is a special minefield clearing equipment mounted on tanks developed by DRDO. DRDO మీ అందరికీ తెలుసు కదా people. Its main job is to help tanks clear or pass through areas planted with anti-tank mines. So why is this important? It allows tanks to create a safe lanes in the minefield during the combat, as well as this improves the mobility and safety of armored units in a warlike situations. Okay.
It strengthens the army's offensive defensive battlefield. Okay, people. The Defense Ministry has signed 975 crore worth deal with which specific system of Indian Army tanks? I want everyone to comment down the answers. Next question we have. India-US defense ties strengthen. COA's Upendra Dwivedi receives Guard of Honor in Hawaii. Okay. Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi was accorded a Guard of Honor at the Fort Shafter, Hawaii during his official visit to the US. He is on the visit to the US Army Pacific as a part of strengthening the defense cooperation between India and US. ఇది మనం ఆల్రెడీ నిన్న కూడా చదువుకున్నాం కదా people. The same article. High-level discussions. General Dwivedi held talks with the US Army Pacific Commander General Ronald P. Clark and other senior officials. ఏమేమి strengthen చేశారు, ఏమేమి discuss చేసుకున్నారు మన general and వాళ్ళ general, US general. They had discussed about strengthening of India-US defense cooperation, enhancing military-to-military engagement, promoting peace and stability in the Indo-Pacific regions. Okay. Strategic activities during the visit. He undertook a aerial tour to Oahu Island to understand US military training and operational readiness. The visit provides into a multi-domain warfare capabilities including land, air, sea, cyberspace integration. Okay. So మెయిన్ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఇండియా అండ్ యుఎస్ఏ రీసెంట్లీ కేమ్ అప్ విత్ అ డిఫెంట్ టైస్ అండ్ అవర్ జనరల్ హూ ఈస్ ఉపేంద్ర ద్వివేది అండ్ దేర్ జనరల్ హూ ఈస్ రొనాల్డ్ దే బోత్ హ్యావ్ అ హై లెవెల్ డిస్కషన్స్ ఇన్ ద యుఎస్ అండ్ they were in a agreement of strengthening that the ties between India and US Defense Corporation, as well as enhancement of military to military engagement, as well as promoting peace and stability in the both Indo and Pacific region. Okay. Our next article, India and Germany to hold bilateral defense talks to strengthen the strategic partnership. ఇండియా అండ్ జర్మనీ ఇద్దరు కలిపి బైలాటరల్ అంటే టూ లాటరల్ డిఫెన్స్ టాక్స్ అంటే వీళ్ళిద్దరూ కలిపి డిఫెన్స్ టాక్స్ కోసం మాట్లాడుతున్నారు ఫర్ స్ట్రెంథనింగ్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్. ఓకే. India and Germany are set to hold a bilateral talks aimed at further strengthening their strategic defense partnership, reflecting the growing cooperation between the two countries. What are the main purposes of the talk? To enhance India-Germany strategic defense partnership, to expand cooperation in case of defense, security, and emerging technologies, to review ongoing collaboration and identify new areas of engagement. Focus areas of discussion, దేని మీద వీళ్ళు మెయిన్గా ఫోకస్ చేస్తారు? Strengthening military to military cooperation, expanding defense industrial cooperation or collaboration, boosting cooperation in the cyber security, AI, and advanced tools, and enhancing joint development and production of the defense sector. The same thing people వీళ్ళు దేని మీద ఫోకస్ చేస్తున్నారు? ఫస్ట్ మిలిటరీ అచీవ్మెంట్స్లోని, డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీలోని, ఏఐ టెక్నాలజీస్లోని, సైబర్ సెక్యూరిటీ అండ్ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీలోని ఇండియా అండ్ జర్మనీ ఆర్ హ్యావింగ్ అ bilateral agreement. Okay. Moving forward to our next article, European Union divided over suspending trade agreement with Israel. ఓకే. మనకి యూరోపియన్ యూనియన్ తెలుసు కదా పీపుల్. యూరోప్ కాంటినెంట్ యాజ్ ఏ హోల్ అందులో ఉన్న అన్ని కంట్రీస్ కలిపి ఒక యూనియన్ ఫామ్ చేసింది. ఆ యూనియన్నే EU అని అంటాం, విచ్ ఈస్ యూరోపియన్ యూనియన్. సో ఇందులో ఉన్న చాలా కంట్రీస్ డిమాండ్ చేస్తున్నారు టు సస్పెండ్ ద EU అండ్ ఇజ్రాయెల్ అసోసియేషన్ అగ్రిమెంట్. యూరోపియన్ యూనియన్ ఇంకా ఇజ్రాయెల్ యొక్క ఈ అసోసియేషన్ అగ్రిమెంట్ ఏదైతే ఉందో అది సస్పెండ్ చేయమని చాలా కంట్రీస్ అడుగుతున్నారు. వై ఆర్ దే ప్రెషరింగ్? Spain, Ireland, Slovenia have argued or urged the EU to suspend or review the agreement. They argue that Israel's action against the Gaza and occupied West Bengal involves a serious human rights violation and breaches the international law. These countries say such actions violate Article 2 of the agreement, which makes respect for the human rights and essential conditions.
వాళ్ళేమంటున్నారంటే ఇజ్రాయెల్ ఏదైతే గాజా మీద అటాక్ చేయడం లేదంటే పాలస్తీన్ మీద అటాక్ చేసింది అది దే ఆర్ వైలేటింగ్ అ సీరియస్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నేషనల్ పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ సచ్ అస్ హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్ చేసింది. ఇప్పుడు మనం అలాంటి కంట్రీతోని టైఅప్ అయితే మనకి అది బ్యాడ్ నేమ్ ఉంటుంది అని వాళ్ళు అంటున్నారు. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ అగ్రిమెంట్? It is a trade and political cooperation agreement between EU and Israel in force since 2000 నుంచి ఉంది. It gives Israel preferential access to European market, including easier trade and tariff benefits. ఇజ్రాయెల్ ఈయూతోని ఈజీగా టారిఫ్స్ ఏమీ లేకుండా ట్రేడ్ కాస్ట్ ఏమీ లేకుండా బిజినెసెస్ కానీ లేదంటే ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ కానీ ఈజీగా చేయడానికి తెచ్చుకునే అగ్రిమెంట్ అనమాట ఇది. ఇప్పుడు వీళ్ళు బ్యాన్ చేద్దామని అంటున్నారు. The EU is Israel's largest trading partner with trade worth of around 42.6 billion euros in 2024. Which countries are opposing the suspension in particular? Germany and Italy opposed suspending the impact. They support continued dialogue with the Israel instead of trade restrictions. Because of this lack of consensus, the proposal could not move forward. ఎందుకంటే కొందరు పీపుల్ ఓకే అంటున్నారు, కొందరు కంట్రీస్ నో అంటున్నారు. కాబట్టి the proposal is still on the midway. Let's see what happens. Okay. Moving forward to our next article. HDFC. HDFC Life reappoints Vibha Padalkar as MD and CEO for another 5 years. Okay, HDFC Life Insurance has approved the reappointment of Vibha Garu as MD as well as the CEO for the next 5 years. The decision was approved by the Board of Directors during its meet held on 21st of April 2026. Her new term will begin from 12th of September 2026 and continue for 5 years. Okay. The reappointment to subject shareholders approve at upcoming annual general meeting approval for the IRDIA. ఎందుకు ఈమెని 2 టైమ్స్ మళ్ళీ ఎన్నుకున్నారు ఫర్ ద ఎండి అండ్ సిఇఓ? లెట్స్ సీ ఏం చేశారు. షీ జాయిన్డ్ హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఇన్ 2008 అండ్ హెల్త్ సర్వీస్ లీడర్షిప్ రోల్స్. 2008 నుంచి ఇప్పటి వరకు షీ యూస్ టు బి ఇన్ ద టాప్ మోస్ట్ లీడర్షిప్ రోల్స్ లోనే ఉన్నారు హెచ్డిఎఫ్సిలో. అట్ ద సేమ్ టైం 2018 లోని ఆమె సిఇఓ అండ్ ఎండి కింద అయింది హెచ్డిఎఫ్సిలోని, who later became the CEO of Axis Bank కూడా. Okay. Her major contributions strengthened the company's financial framework, played an important role in the successful listing of the HDFC Life in 2017, led the company through the first merger and acquisition transactions in the Indian life insurance sector. Moving forward to our last article, former Rajya Sabha MP Dr. Gopal Rao Patel passes away at 94. రాజ్యసభలో ఇంతకు ముందు ఉన్న గోపాలరావు పటేల్ గారు ఈజ్ నో మోర్. ఓకే. ఫార్మర్ రాజ్యసభ మెంబర్ అండ్ నోటెడ్ pediatrician Dr. Gopalrao Patel passed away at the age of 94 in Maharashtra following an illness valla. He was former BJP Rajya Sabha member and served as the upper house in 1994 to 2000. 1994 నుంచి 2000 వరకు కూడా బీజేపీ తరపు నుంచి ఇతను రాజ్యసభలో ఉన్నారనమాట. Not to mention, he is also a pediatrician. During his Rajya Sabha tenure, he contributed to important parliamentary committees such as Commerce, External Affairs and Railways. He also contested Lok Sabha elections from Latur on a BJP ticket. Contribution to education, Dr. Patel founded Shiva Chhatrapati Shikshan Santhan, which runs Rajashri Shahu College, Latur. He was widely known as the architect of the famous Latur pattern, a successful coaching and educational model for the class 12 students, and contribution for healthcare. He was one of the Latur's most respected child specialists, okay, pediatrician. He provided free medical services in the rural areas, which earned him the efficient title of Deva Manasu. Among the locals. He also helped establish a branch of Indian Pediatric Association and helped first president there. It's very good to know about the contribution done by him, and it is very saddening that he is no more people. Anyhow, that is all for today. Please do like, share, comment, and subscribe to Race for Job.